Good morning children. Today I am going to teach you the 9th standard Geography. Our state Karnataka. Our state Karnataka. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಡು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಡು. So it has its own greatness, prestige and heritage. ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಅದರದೇ ಆದಂತಹ greatness, prestige ಇದೆ, heritage ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರದೇ ಆದಂತಹ it has its own greatness, prestige and heritage. And we are also blessed with the diverse relief features, flora, fauna, mineral resources, human resources, systems of rivers. ಎಷ್ಟು ತರ ನಾವು ಬ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ we are blessed with God. So it has its own mineral resources, soil resources, and it is a prospered land with its own literature, art, culture and religious, spiritual, historically. So ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು, ಜಾತಿ, ಮತ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಡು, ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಡು. It has its natural beauty also. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆ. And it has its heritage site, abundance of wildlife. So it has its abundance of wildlife ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. You can see here Karnataka. You can see origin of the name. Origin of the name. ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. And it has been used in ancient times. ಅಂದ್ರೆ ancient times ಇಂದ ಇದೆ. Land, this land is known as ಕರುನಾಡು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು? ಕರುನಾಡು. First we are calling it as in ancient times we are calling it as Karnadu. What do you mean by Karnadu? Kar plus Nadu. It is a land of black soil. Land of black soil. Land of black soil. ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ನಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is a black land of black soil. The word Karnataka means refers to Karnataka in the ancient time Tamil work. Underline that children, Shilpadikaram. Underline that the word Karnataka refers to Karnataka in the ancient Tamil word Shilpadikaram. Andre ancient Tamil. Underline that children, Shilpadikaram. Karnataka is a land which is an elevated plateau. You can see here. It is an elevated plateau. Meaning the elevated agi ide anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. It is elevated plateau. Okay. And it extended from the. It has been mentioned Rupatunga's gravital work Kaviraja Marga. So ಒಂದು gravital work Rupatunga ಏನಂದ್ರೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ. Underline that one also children. In grammatical work known as its Kaviraja Marga. That ಏನಕ್ಕೆ Kaviraja Marga? Because it extends the river Godavari river from the Kaveri river to Godavari river. So Kaveri river ಇಂದ Godavari river ವರೆಗೂ expand ಆಗುತ್ತೆ. Understand? Kaveri river to Godavari. So it extends from Kaveri to Godavari. And after the independence, India was divided into many states. You already ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ before the independence ಆಗಿರಬಹುದು, after independence ಆಗಿರಬಹುದು, India has been divided into many states. So ಇದು many states ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. So ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹರಿಯಾಣ, ಗುಜರಾತ್ ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. And there are 9 southern districts which are still under the rule of Mysore kings. In 1947 ಅಲ್ಲಿ 9 southern districts ಇತ್ತು, 9 southern districts ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So they are under the rule of Mysore kings. ಯಾರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು kings ruling. We are under the ruling
of Mysuru kings were brought together from Mysuru state. So Mysuru state together ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Let us reorganize. The states were reorganized on linguistic basis with Kannada speaking people in Bombay, Hyderabad. Underline that children. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಂಬೆ, ಹರಿಯಾಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮದ್ರಾಸ್, ಕೊಡಗು provinces were brought together. So ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಜನಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದೇ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ 1947 ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಸ್ were ruling from Mysore state. So on that time the peoples, Kannada speaking peoples were in Bombay, Haryana, Madras, Kodagu. They want to bring together. Thus on November 1st 1956, November 1st 1956, underline that children your textbook. November 1956, Vishala Mysuru state came into existence. So Vishala Mysuru state came into existence. It is from commemoration that event as Rajyotsava is celebrated every year on November 1st. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನವೆಂಬರ್ 1st ನಾವು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In 1973, in response to the wishes of Kannadigas, our state renamed as Karnataka. So November 1st 1956 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. On November 1st 1973, the name Karnataka was given. Underline that children. The wishes of Kannadigas wishes ಇಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕನ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಡು. And it is also renamed as Karnataka on November 1st 1973. Now you can see the geographical location. In last class when you are studied about in previous year in 8th standard geographical features ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರಾ. What do you mean by geographical features? India example, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ is also called as a subcontinent. Why we call it subcontinent? Because India acquires a southern part, a huge area of southern part in Asian continent. Asian continent ಅಲ್ಲಿ India ಇದೆ. So India acquires a huge area of southern part of the Asian continent. So and also it is called as peninsula. Why do we call it as peninsula? Because it is surrounded by three sides by water, Arabian Sea, Indian Ocean, Bay of Bengal, and one side by the land. So one side land is the cover of the. So we call it as a peninsula. Understand? It is geographical features. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಬೆಟ್ಟ, ನದಿ, ಗುಡ್ಡ ಬಂದಿದೆ, ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು geographical features ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಚೈನಾ, ಮೈನ್ಮಾರ್, ಭೂತಾನ್, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? And also 7 continents ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ in 8th standard. Now we are studying about the geographical features of Karnataka. So geographical features of Karnataka is it has 29 states and 8 union territories. 29 states, 7 union territories. Understand children? 29 states, 7 union territories. So actually Delhi also is there. Delhi is one of the territory. It is one of the capital city of our India. Now, at present, 28 states and 8 union territories. So 28 states there and 8 union territories there at present. In your textbooks, 29 states and 7 union territories. It is situated in the southern part of India. You can see here. India ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು south. South. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ southern part. Okay, it is situated in southern part and the western central area. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಇದು east. Now it is western side ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. India is in southern part of India is in Asian continent and Karnataka is we are in southern part and towards the western also. The western it is situated western central area of the peninsular region. I already told you about peninsular region.
Okay, it extends from 11. It extends from 11 degree 31 minutes north to 18 degree 45 minutes north. And 74 degree 1 minute to 78 degree 40 minute east longitude, and it extends from our Karnataka extends from 11 degree 31 minute north to 18 degree 45 minute north latitude, and 74 degree 12 minute to 78 degree 40 minute east longitude. Understand, children? They may ask you, it is there, give the latitudinal and longitudinal extent of Karnataka. This is 11 degree 31 minute north to 18 degree 45 minute north latitude, and 74 degree 12 minute to 78 degree 40 minute east longitude. These are the latitudinal and longitudinal extent of our Karnataka. Understand? And its length is 750 kilometer. Its length is about 750 kilometer length. From Arat Taluk to Bidar district in the northern most. You can see here Bidar. Understand, children? It is Bidar. From the northernmost tip of the state, and the Chamarajanagar district in the south. Here you can see Chamarajanagar. North side Bidar Bidar is north. From southern side Chamarajanagar in the southern. So its width is 400 kilometers. Its width is unmentioned, children. Now Chamarajanagar district is in south and Bidar is in north, and it is the width is 400 kilometers. Width is there 400. Underline the, children, width and length also. From west to east, Karwara in Uttar Kannada district. Karwara is Uttar Kannada district. Here you can see Uttar Kannada. ಇಲ್ಲಿ Karwara understand. Here Karwara, Uttar Kannada district. And Kolar you can see here. Underline that, children. Kolar in the western side of Mulbagal Taluk. Here Mulbagal Taluk. Here Karwara, Uttara Kannada, and Bidar is the northern, and Chamarajanagar is the southern tip of the Karnataka. So it is both land and water frontiers too. So land with the water frontiers. Water frontiers I already told you. You can see Arabian Sea, note Arabian Sea. Understand? Bay of Bengal is the Arabian Sea, Indian Ocean. Okay, Indian Ocean, Bay of Bengal, Arabian Sea. This Karnataka saha ನಾವು ಯಾವನ್ನ Arabian Sea ನಾವು extend ಮಾಡೋ water frontier in the west, states of Maharashtra in the north. Maharashtra north ಅಲ್ಲಿ Maharashtra land extend ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ Arabian Sea, water ಇದೆ, land frontier ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understand? And Goa in the northwest of its frontiers. Goa you can see here. Goa in the north, and Tamil Nadu in the south. Andhra Pradesh in the east. Andhra Pradesh in the east. ಇಲ್ಲಿ Andhra Pradesh ನೋಡ್ತೀರಾ? Andhra Pradesh ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ extend ಆಗುತ್ತೆ. And Tamil Nadu here you can see. Tamil Nadu, Kerala. Understand? Kerala from the west. Tamil Nadu in the south and southeast. Tamil Nadu, south and southeast. Andhra Pradesh also, and whereas Kerala is western side. Okay, and Goa in the northwest from its frontiers. In the Goa the frontiers ke ಹತ್ರವಾಗಿದೆ, water frontier. And also here you can see Maharashtra land frontier of Karnataka.
ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ಮೀರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಗೋಡಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಗೋಡಂಬಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೈಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ 1 lakh size 1,91,791 square kilometers. So 1,91,791 square kilometers. It has the over area. ಎಷ್ಟು stretches ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ? It's India's 8th largest state with regard to area and according to the 2011 census. ನಾವು ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ? 8th place ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. According the census of 2011, India is in 8th place. Understand? And it has 9th position with a population of 6,11,30,704. So now population ಎಷ್ಟಿದೆ? 6,11,30,704 ಅಷ್ಟು population ಇದೆ. And it is the 9th position. 9th position ಇದೆ population ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 9th position ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 6 crore ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ 5.83% ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5.83% ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. At present there are 30 districts in our state. ಎಷ್ಟು districts ಇದೆ? 30 districts ಇದೆ. This district comprises of 176 taluks, 747 hoblies, 347 towns and cities, 27,481 villages. ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೌನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಬ್ಲೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And Belagavi district is the largest size. So ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ is the largest in size. Here you can see Bagalkot ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ. ಇದು largest in size. It is the biggest place. Understand? Belagavi district is the largest in size and Bengaluru urban district is smallest. Here you can see Bengaluru urban. Ide ತುಂಬಾ smallest ಆಗಿರೋದು. Understand? Smallest in Bengaluru is the capital of our Karnataka. You already know Bengaluru is our capital of Karnataka. Delhi is our capital of India. The state has been divided into 4 divisions and administrative convenes. They are Bengaluru, Mysore, Belagavi, Kalaburgi. So administrative ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ. These are the administration divisions of our state, Karnataka. Give the attitude and fill the blanks, students. Now we celebrate Kannada Rajyotsava on November 1st. You already know that. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಬಾಂಬೆ, ಹರಿಯಾಣ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಜನಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆನ್ November 1st. Understood? November 1st we celebrate our Kannada Rajyotsava. The year in which the state has renamed Karnataka is 1973. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವತ್ತು rename ಆಗಿದ್ದು? 1973 ನಲ್ಲಿ. The state to the east of Karnataka is east of the Karnataka ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? East of the Karnataka, Andhra Pradesh. The largest district in Karnataka is ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ largest district ಯಾವುದು? Belagavi. Understand? Next, the total area of Karnataka. ನಮ್ಮ total area ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,91,791 square kilometers. 1,91,791 square kilometers. Understand, children? And Bengaluru is the capital of our Karnataka. Belagavi is the largest in size
Bengaluru urban is the smallest. Name Karnataka's neighboring states. I already told you the neighboring states are Andhra Pradesh, Maharashtra, and Kerala, Tamil Nadu. These are the neighboring states of our Karnataka. Latitudinal and longitudinal extent I already told you. 11 degree 31 minute north to 18 degree 45 minute north latitude, and 74 degree 12 minute to 78 degree 40 minute east longitude. These are the latitude and longitude of our Karnataka. Name the 4 administrative divisions of Karnataka. 4 administrative divisions ಯಾವುದು? ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮೈಸೂರು. Okay, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ. Explain the geographical location of Karnataka in India. So geographical locations in already in India we are blessed with soil, river, mineral resources, human resources, and also rivers, cultures, religious, spirituals. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. So culture ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it has its world heritage site and it has its natural beauty and abundance of wildlife. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ abundance of wildlife ಅಂತ ನಾವು there is no abundance of wildlife. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಶಿಲ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್, ಕಪ್ಪು ನೆಲೆಯ ನಾಡು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಪಾ ತುಲ್ಲಾಸ್. ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅಂಡ್ ಶಿಲ್ಪಾಧಿಕಾರಂ, it is a Tamil word. ಶಿಲ್ಪಾಧಿಕಾರಂ Karnat means ಶಿಲ್ಪಾಧಿಕಾರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Understand? It is 9 southern districts which went in under the rule of Mysuru kings. So ಅವಾಗ 9 southern districts ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊದಲಿಗೆ? ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಂಬೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ಆನ್ ನವೆಂಬರ್ 1st 1956 ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಮ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನವೆಂಬರ್ 1st 1956 ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಕಮೆಮೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆನ್ ನವೆಂಬರ್ 1st. Understand? Thank you so much. Our state Karnataka is divided into 4 revenue divisions. I have already told you 4 administrative divisions. First one is Bengaluru division. There are 9 districts. Second one is Mysuru, 8 districts. Belagavi, 7 districts. Kalaburgi, 6 districts. There are totally 13. Okay, understand children? There are 30 in our Karnataka district. So states. So each districts are headed by deputy commissioner. Each districts are headed by each districts are headed by deputy commissioner. Each divisions are headed by divisional commissioner. Each divisions are headed by divisional commissioner. Each districts are headed by deputy commissioner. So our Karnataka's relief features, what are the features of our Karnataka? It has its own prestige. Underline the children's page number 87. First para, ideal situation is blessed with diversity features and it has its own greatness, prestige, heritage, flora and fauna, different types of soil, river system, minerals, human resources, and it has its own literature, art, culture, and has religious, spiritual, historical, famous pilgrim centers. These are our Karnataka's relief features. What are the relief features of our Karnataka? It has its own prestige, greatness, heritage, flora and fauna, river system,
rivers, minerals, human resources, and it has its own religious, spiritual, understand? These are the features of our Karnataka. Go through your textbook and read the textbook once or twice. Read and understand about our Karnataka state. Understand, children?